According to many political analysts, the Russian government has recently significantly shifted its strategy with regard to the occupied portion of the Donbas region in Ukraine. Earlier, during the Minsk negotiations, the Putin regime tried to force Ukraine into establishing policy in Russia's interest with regard to the occupied territories of eastern Ukraine, notably to conduct Russian-controlled elections in those territories, among other things to help legitimize their local, criminal, pro-Russian, quote-unquote, governments. Later, Putin apparently planned to use the Donbas as a bargaining chip in his negotiations with newly elected United States President Donald Trump. However, Putin's plans in both of these instances seem to have failed. So now a new Russian strategy seems to be unfolding, the end game of which is the integration of the occupied portion of the Donbas into Russia. За кілька тижнів після того, як президент Дональд Трамп став на чолі Сполучених Штатів, стало очевидним, і для Кремля також, що нова американська адміністрація не має ніяких можливостей, навіть питання не бажання, питання можливостей домовлятися з Російською Федерацією. Виходячи з цих речей, в Москві було ухвалене просте рішення, що з донецьким питанням дійсно потрібно закінчувати. Закінчувати яким чином? Просто інтегруючи окуповані райони в загальну інфраструктуру російської економіки. One of the first signs of this change of strategy was Putin's decree of February 18th, recognizing the validity of passports, birth, death, and marriage certificates, and license plate documents issued by the pro-Russian puppet governments of the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics. But a more radical step was made on March 1st, when these republics, quote-unquote, nationalized all Ukrainian-owned enterprises that were still operating in the occupied territories. Prior to this, these enterprises had received raw materials and funding from Ukraine and had paid taxes to the Ukrainian state. Now these enterprises are being integrated into the economic infrastructure of Russia. Що раніше, якщо це були формально українські підприємства, які відповідно відраховували гроші в український бюджет, були зареєстровані в Україні і працювали згідно з українським законодавством, то на даний момент вони в лапках націоналізовані, введене так зване зовнішнє управління, тобто вони б стали жити за не нашими законами. In some ways, the justifications of Russian-controlled separatists and their Russian sponsors for this blatant seizure of Ukrainian property were helped by the actions of Ukrainian activists, who had organized a spontaneous trade blockade of the occupied territories. Protesting against any trade with the enemy during a time of war, these activists had for many weeks been blocking all major shipments across the demarcation lines, including the shipments of coal from Ukrainian-owned mines and raw material to Ukrainian-owned enterprises in the occupied territories. And it was ostensibly in response to this activist-imposed blockade that the Russian-controlled separatist leaders seized the enterprises in question. Опозиція зробила одну річ. Вони через своїх блокувальників дали аргумент безкарно Росії захопити наші підприємства. Безкарно. За це Росія не буде покарана. На превеликий жаль, патріот іноді може бути ідіотом. Ми мусимо з цим змиритися. Наші патріоти допомогли Росії зробити бандитський акт проти України безкарно. Following this quote-unquote nationalization of all Ukrainian enterprises by pro-Russian separatists, the Ukrainian government was forced to officially implement a full trade blockade of the occupied territories of the Donbas. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність. Тому зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Theoretically, this blockade, announced on March 15th, represents a temporary measure until the occupiers return the seized Ukrainian enterprises to the jurisdiction of Ukraine. But most analysts agree that chances for such a return are slim. So what consequences will this situation have in the future?
For one thing, in the near future, Ukraine will suffer economic losses, which are estimated to be equal to 1.5% of its GDP. Some analysts insist, however, that such economic woes will be temporary, and that they may have even been unavoidable. Енергетика українська витримає. В квітні можуть бути короткочасні перебої з постачанням електроенергії, якось викрутимося. А металургія українська ляже. От коли ляже українська металургія, ми відчуємо всі. Навіть ті, хто взагалі не знає, де ті металургійні заводи знаходяться. Оце проблема. Чи це би відбулося, якби не було блокувальників наших і опозиції? Я думаю, все одно відбулося. Рішення Росії вдарити по українській металургії вже було. Просто вони прикрили своє бандитське рішення ідіотами, корисними ідіотами з українського боку. Unfortunately, the economic connections between Ukraine and the occupied portion of the Donbas have now been severed, and this may have lasting effects. On March 17th, the leaders of the so-called Donetsk and Luhansk republics met in the Crimea with the head of the newly established Committee for the Integration of the Donbas into the Russian Federation. Thus, the process of incorporating this part of eastern Ukraine into Russia has officially begun. At the same time, many analysts predict that the long-term effects of this situation will be more damaging to the occupied territories and to Russia than to the rest of Ukraine. The cost of subsidizing outdated Donbas industry may prove to be too heavy a burden for the economically troubled Russia, and the unavoidable rise in unemployment and poverty in the occupied territories may lead to social unrest. In any case, Russia's new strategy vis-à-vis the Donbas promises only to increase Russia's economic problems and open it up to further international isolation. В принципі, Росія вистрілила в собі в імперську ногу, і це чудово. Єдине що, це питання тих громадян України, які залишаються під окупацією і можуть залишитися в неї аж до неминучого краху російського політичного режиму і можливого розділення Російської Федерації на більш цивілізовані держави, ніж те, що ми бачимо сьогодні. I'm Tania Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming. Новини з України, спонсоровані торонтською прем'єрою Воскресної Божественної літургії 19 квітня в Англіканській церкві Святого Павла, 227 Bloor Street East, Торонто.